హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విజయ్ని. ఈ వారం మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈ వీడియో అన్ని వీడియోల్లో కాదు, ఈ వీడియో వెరీ స్పెషల్. ఈ వీడియో స్పెషల్లీ మన మందు బాబుల కోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా. అది ఏందనేది మీరే చూస్తారు. సో ఈరోజు చెప్పాను కదండి స్పెషల్ ఉంటుందని. ఆ స్పెషల్ ఇదే అండి. మనం మందు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాం. మందు అంటే రమ్ము, జిన్ను, విస్కీ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీకి వచ్చాం. ఇది ఎక్కడో లేదండో, మన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంది. దీని పేరు వచ్చేసి ఇంటైటిల్డ్ డిస్టిలరీ. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ జిన్ను, రమ్ము, విస్కీ అండ్ బ్రాండీ తయారైతాయని. సో ఇప్పుడు నేను లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాను. సో బేసిక్గా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ వీళ్ళు భార్య భర్త ఇద్దరే దీన్ని రన్ చేసుకుంటారండి. సో ఒక చిన్న హౌస్ మీకు నా వెనకాల కనపడుతుందండి, దాని వెనకాలనే వీళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు. బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్ వీళ్ళు సప్లై చేస్తారండి. సో ఫస్ట్ నేను ఎంట్రన్స్లోకి వెళ్తున్నా. ఎంట్రన్స్లో ఫస్ట్ షాప్ ఉంటుందండి. సో ఏమి అమ్ముతారో అవన్నీ చూపిస్తాము. దాని తర్వాత మనం వెనకాల ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది మనం చూద్దాం. సో లెట్స్ గో. వీళ్ళ షాప్ అండి. సో ఇక్కడ బ్రాండ్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు. జిన్ను, రమ్ము అండ్ విస్కీ, బ్రాండీ అన్నీ ఇక్కడనే ఉన్నాయి మందు. సో నేను చెప్పాను కండి, ఇద్దరు భర్త భార్య ఇద్దరే చూసుకుంటారని. సో వాళ్ళిద్దరు ఇల్లే. సో అండ్ తన హస్బెండ్ ఇక్కడ తన హస్బెండ్. సో వీళ్ళిద్దరే అండి రన్ చేసుకునేది మొత్తం. సో హాయ్ చెప్పండి. హాయ్ టు అవర్ వ్యూవర్స్. Hello. Hi. Stick on the mask, please. How are you? సో చూసారు కదండి, హాయ్ కూడా చెప్పారు. వీళ్ళే రన్ చేస్తారు. సో తర్వాత ఈ షాప్ చూపిస్తాను. సో షాప్ చూపించిన తర్వాత దీని వెనకాలే వాళ్ళు తయారీ అంత ఉంటుంది. సో తర్వాత వాళ్ళే మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను తెలుగులో చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో చెప్తాను. సో షాప్ చూశారు కదండి. సో ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, చూపిస్తారండి. సో చూడండి, చిన్ని జిన్ను, నేను చెప్పాను కదండి జిన్ను. సో ఇది మన మందు బాబులకి ఇది ఒకటే ఒక సిప్ అవుతుంది నాకు తెలిసి. ఇది ఎక్కకూడదా. సో చూడండి, చాలా వరకు చాలా మంచి బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఆల్కహాలిక్ కాదు. సో బ్రాండ్స్ బాగున్నాయి కదండి. అంటే ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా స్పెషల్ అండి. ఇది సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్రాండ్స్. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రమ్, జిన్ అండ్ బ్రాండీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇంకొక విషయం చెప్పాలండి మీకు, ఇక్కడ వీళ్ళ సెటప్ కూడా పెద్దగా మన 100 ఎకరాలలో పెట్టింది ఏం కాదు. ఇది జస్ట్ మీకు చూపిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. చిన్న ఒక ఈ షాప్ మీరు షాప్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ షాప్ వెనకాలనే నాకు తెలిసి ఒక 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్లోనే వాళ్ళు మొత్తం చేసేసిండ్రు. సో జస్ట్ ఒకసారి ఎంటర్ అయ్యి చూద్దాం కదా. సో ఇదే అండి వాళ్ళు తయారు చేసే, అంటే ఈ రూమ్లోనే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. సో చూడండి, సో ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ బ్రాండ్స్ సో ఇవి బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డర్స్ అంటారు కదండి. అంటే మన పార్టీస్కి వాటికి వీళ్ళకి చెప్పారు అనుకోండి ఒక రోజు ముందే. సో నైట్ తయారు చేసి పొద్దున్నే సప్లై చేస్తారు వీళ్ళు. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు తయారు చేస్తానికి, అంటే నేను చెప్పినట్టు రమ్, జిన్ అండ్ బ్రాండీ తయారు చేస్తానికి వాడే పదార్థాలు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు నీకు. సో వీళ్ళు ఏదో మన ఇంటి దగ్గర కానీ లేకపోతే మనలో ఆలోచనలు ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది చేస్తుండే ఏదో మరగబెట్టి ఉడకబెట్టి లేకపోతే 100 రోజులు భూమిలో పెట్టి ఇవన్నీ పులిహోర కబుర్లు చాలా చెప్తారు. అవన్నీ కాదు. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తారు చూడండి, ఇవన్నీ నార్మల్గా మనం బయట దొరికే ఐటమ్స్ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ చూడండి,
సో వీళ్ళు ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ లాగా డ్రై చేసి అన్నిటిని అన్నిటిని డ్రై చేసి వీళ్ళు పెడతారు. చూడండి, బెర్రీస్, రోజ్ పిల్ల, హిబిస్కస్, సో కొరియాండర్, ఇవి ధనియాల పొడి అండి. మీరు పైన చూస్తే ధనియాల పొడి, ఇగో ఇది ధనియాల పొడి. ఓకే, ఇది ధనియాల పొడి, ఇగో ఇది బెర్రీస్. సో ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ లేకపోతే ఒక ట్రీ నుంచి వచ్చే మాత్రమే వీళ్ళు వాడుకుంటారండి. సో ఇంకో చూడండి, లెమన్ గ్రాస్ అంట. సో ఇంకోటి లైమ్ బ్లాజమ్, ఈవెన్ లెమన్. సో చూడండి, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏదో చెత్త చెదార కాకుండా నీట్గా మన చెట్ల నుంచి ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చే ఐటమ్స్ మాత్రమే దాంతో మాత్రమే వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. సో ఇది హెల్త్ పరంగా కూడా మంచిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గ్రెయిన్స్, ఇవి నార్మల్గా సద్దలు జొన్నలు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. సో ఇవి జీలకర్ర, ఇగో. సో ఇవన్నీ చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఎంత న్యాచురల్గా అండి, వీళ్ళేం కెమికల్స్ ఏం వాడలేదు, ఎంత న్యాచురల్ ఇదంతా. ఓకే, సో ఇవ్వండి వాళ్ళు వాడే ఐటమ్స్, ఇది మందు తయారు చేస్తానికి. సో మనం తర్వాత ప్రాసెస్ కూడా చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, చెప్పాను కదా వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది చెప్తారని చెప్పాను కదా. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇది ఇప్పుడు నేను చూపించబోయేది విస్కీ తయారు చేసేదండి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో వాటర్ నింపుతారు. ఈ పెద్ద దాంట్లో వాటర్ నింపితే దీంట్లో నుంచి వాటర్ ఎవాపర్ అవుతుంది, అంటే ఆవిరి అయితే చూసినట్టే ఆ ఆవిరి ఇందులోకి వస్తుంది. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే మీకు కింద చూపించాను కండి ఏమేమి ఐటమ్స్ వాడతారు వీళ్ళు. సో ఈ గ్రేప్ ఏదో వాడతారు విస్కీకి. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఈ మూత తీసి ఈ మూతలో వేసేస్తారు. ఈ మూతలు వేసేసినప్పుడు ఇందులో నుంచి వచ్చిన ఆవిరి ఈ స్మెల్ని తీసుకొని ఇందులోకి వస్తుందండి. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఈ వాటర్ ఉండి ఈ వాటర్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టెప్స్ లాగా ఉన్నాయి చూడండి, ఈ స్టెప్ లాగా ఫిల్టర్ అయ్యి మనకి దీని ద్వారా ఇందులోకి వస్తుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా థర్మోమీటర్ లాగా, ఇదేంటంటే మెజర్ చేస్తుంది. అంటే ఇది అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత, ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది ఇది తేలుస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఇట్లా పడేసినాం కదండి, యాక్చువల్గా ఎంత ఉందంటే 90% ఆల్కహాల్ ఉందండి ఇందులో. జనరల్గా మనకు తెలిసి అయితే 45% 50% చూస్తాం. సో అంటే అంత ప్యూరిటీ అనమాట ఇది. సో 90%. సో ఇదంతా ఇందులోకి పోతుంది, ఇది విస్కీ అనమాట. సో ఇది ప్రాసెస్ అండి. సో ఇక్కడ ఇది జిన్ ప్రాసెస్ అండి. ఇందులో 1000 లీటర్స్ పడతాయంట. 1000 లీటర్స్ సేమ్ విస్కీ ప్రాసెస్ లాగానే ఇట్లా ఫిల్టర్ అయ్యి ఇందులో వాళ్ళు ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఇందులో మీకు చూపించినట్టు. సో ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటారు, ఏది ఆరెంజ్, ఎండిపోయిన ఆరెంజ్ అవి ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ ఇందులో యాడ్ చేస్తే దీన్ని ఫ్లేవర్ అంతా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి మనకి బయటపడుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా థర్మోమీటర్ పెడతారు వాళ్ళు. థర్మోమీటర్ లాంటి ఒక మీటర్ ఉంది ఇక్కడ, ఎంత % ఆల్కహాల్ వస్తాయి అనేది చెప్పింది. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ సెటప్ చాలా చిన్నది బట్ చాలా గొప్పగా ఉంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ మందు, జిన్, రమ్ము, విస్కీ అండ్ బ్రాండీ తయారు చేసే పద్ధతిలో మిషన్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళు చాలా చిన్న ప్లేస్లో పెట్టుకొని చేసుకున్నారు. ఏంటంటే ఒక భార్య భర్త మాత్రం ఇదంతా సెటప్ చేసుకురండి. Okay, so 100%. Hello everyone, I'm Francois, I'm the owner and the distiller, the bottle, the bar and the bookkeeper here. So I started distilling when I was 14 years old. I was just going to harvest peaches over the December holiday for some pocket money. But by lunchtime of day one I was fired. Turns out I'm colorblind. I couldn't spot the difference between the green and ripe peach in the tree. So they had to find other work for me to do, and that was distilling apricot bambu. That's basically like a fruit brandy. So yeah, that's where the interest started. Over the years I distilled in my res room in university. When I started working, got this small copper pot still. Then later on that column still there. And when the fermentation tanks in the house became too many, my wife said, "Oh, we needed to move out." So I started a distillery. Okay, so this still is called an alembic pot still. It's roughly 1,200-year-old technology from the Middle East. It was first used by Arabic alchemists. So they were actually making medicine. They would infuse herbs and spices and things in wine to get the medicinal properties out of there. And over time they realized if you've got a pot like this, you've got wine in there and you heat it up, the alcohol evaporates out faster than the water in the wine. The alcohol gets to the top. They would have a small empty bowl in the middle. And as that alcohol vapors condense, it would fall back down into that bowl.
and that's how they would actually collect the alcohol. That's how the first stills were. Then later on they got this neck. They would typically have a long neck like that one, and they would actually pack it with mud and drop water over the mud to cool down the alcohol vapors back down to room temperature so they turn back into liquid. So that's how distilling started. Over the years they obviously refined the design. You've got this condenser, so it's filled with water. You've got a copper coil in there. The alcohol vapor goes through the coil, the water cools it down, and your alcohol will drip out here. Okay, so that's this little still here. This, if you see here, is a dehydrator. All the citrus we use, we get fresh from farmers, and we peel them by hand, and then it is dried. You can have a smell there. This is called a cara cara orange. If this container is full, it's about 200 kilograms of oranges that go in here. Okay. So the orange peels, for instance, we use in our gins. As all of these spices and herbs you see behind here is herbs and spices that we infuse in our gin. Okay, then we can just come around this way. Okay, so this still is called a double retort pot still. So you've got the pot here. These two are called retorts. Basically what happens is your alcohol vapors come up here. They boil through the liquid in here. You can have a look in there. It comes up here again, boils through the liquid in here. It goes through the column and comes out this way. So you'll see the alcohol that's boiling in those column sections. So basically every column section has a plate like this in there. They sit there. Your alcohol vapors go in this hole, come out the top. But then because of the temperature and the pressure difference, it turns back into liquid. Okay? That liquid heats up and boils from the heat coming from below, and it goes up in the column. Okay? There's a temperature difference between year and year, so your water starts condensing. So you'll see there's drops falling down. That's the water falling back down, so only the alcohol goes through. What's coming out here, this is an alcohol meter. So you can see the liquid coming out this side is 90% alcohol at the moment. Okay, so that we are distilling a whiskey today, made from malted barley that we fermented. That fermented malted barley liquid comes in here, so that's basically beer. Beer comes in here, we distill that now, and unaged whiskey comes out this side. This we dilute down to about 65% alcohol, and it goes into the barrels at the back. Okay. Cool. This way. Okay, this still is a little bit bigger. It's an 800 litre still. Give you an idea about scale, the distillery that produces Jameson whiskey has 3 stills of 75,000 litres each. Okay, so they produce in a day what I would produce roughly in about a year. Okay, to give you an idea about scale, if we run for 700 years, we would produce what they do in roughly a year. That's how crazy things are. Okay, this still is jacketed, so you've got a jacket surrounding it with oil in there. Elements sit inside the oil. They heat up the oil, and the oil heats up the inside of the boiler. That's how this one is heated, whereas that one is directly heated. It's got an element sitting inside the liquid that we are distilling. Okay, this one can operate as a pot still, like that one, or we can send the alcohol through the column as well. So we've got that flexibility, and then this is called a ginning basket. So your herbs and spices go in here. The alcohol vapors pass through those herbs and spices, comes out this side. This is a condenser, so it cools it back down to liquid, and then the gin will come out here. Okay, going into a tank. Is ex-sherry barrels we've got here. They are filled mostly with whiskey. So this is a 500 litre barrel. Give you an idea, to fill up a barrel like this, it's roughly 100,000 Rand investment. Okay, so quite a lot of money. Ooh. Then here we've got a combination of barrels. The ones at the bottom are
new American oak that's been charred. That's what bourbons are typically aged in. So you get a lot of vanilla, coconut and caramel flavors coming through. This is an ex-bourbon barrel, so that one held bourbon in the USA for a period. They're only allowed to use a barrel once for bourbon, then they chuck it away. 95% of Scotch whiskies in the world is aged in ex-bourbon barrels. So that's an ex-bourbon barrel. You can see it's got the stamp of the distillery there, Heaven Hill Distilleries, where that barrel is from. This one here, that one there are ex-wine barrels. We get them from the Western Cape, so they had wine in them before. ప్రాసెస్ చూపించాను కదండి, వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటంటే అదంతా అయిపోయిన తర్వాత బయట మందు వస్తుంది కదా, ఆ మందుని ఇగో ఇట్లా బ్యారెల్స్ అంటారండి, ఇందులో దాచిపెట్టుకుంటారు, ఇందులో పోసి దాపెడతారు, కావాల్సినప్పుడు తీసుకొని తాగేస్తారు. సో ఇది కొంచెం కాస్ట్లీ అండి, వేరే విదేశాలకు కూడా పంపించుకుంటారు ఇట్లా, కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్లీ. ఇందులో దాపెట్టడానికి వీటిని బ్యారెల్స్ అంటారు. మన పాత సినిమాలలో రాజుల కాలంలో ఇలాంటివి చూపిస్తుంటారు, ఇంగ్లీష్ మూవీస్లలో బాగా. సో ఇవ్వండి, అలా ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి. సో వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఏంటంటే ఇందులో బ్రాండీ, ఇందులో జిన్ను ఏదో పెట్టుకుంటారంటండి. సో ఇవన్నీ స్టోర్ చేసేందుకు వాడిన బ్యారెల్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా మందు బాబులు, మీరు కూడా చూశారు కదా ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఫ్యాక్టరీ అంటే 100 ఎకరాలు పెట్టాల్సిన పని లేదు. సో చిన్న సెటప్ ఇదంతా, బట్ వాళ్ళు మాత్రం హెల్తీ ఐటమ్స్నే వాడుతున్నారండి. ఏది చెత్త చెదగా వాడతలేరు వాళ్ళు, అంత హెల్తీగా వాడతారు. సో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కొన్ని బాటిల్స్ ఇచ్చారు, సో టేస్ట్ చేస్తానికి. సో మీరు చూశారు కదా ఇక్కడ చాలా వెరైటీ ఉంది. ఇవన్నీ వీళ్ళు తయారు చేసినాయండి. సో ఎక్కడ కొనుక్కొచ్చినాయి కావు, వీళ్ళు స్వయంగా ఇక్కడ తయారు చేసినవి. సో ఇవన్నీ టేస్ట్ చేస్తానికి ఇచ్చారు. సో అందులో నేను ఒకటి టేస్ట్ చేస్తున్నా. సో చేయండి. మన మందు బాబులకైతే పడి చచ్చిపోతారు ఈ బాటిల్స్కి అయితే, అంత బాగుందండి. Of in ex-bourbon barrels. So it gives you a nice complexity, and it's more similar then to drinking a whiskey, especially in the South African context. We don't really have a lot of nice rums on our shelves. Most of the things we have here is just like essences thrown in, whereas this is more to your Caribbean or Jamaican style rums we produce here. Then we're moving over to the brandy one. So the first one here is our 3-year pot still brandy. And then the second one is the same brandy but infused with rooibos and umandi. So the umandi gives it a nice vanilla flavor, and then it also has like that hint of honey at the back of it. So the pot still brandy, still meaning everything was in a barrel, everything was distilled in batch distillation, and everything from the barrel then just diluted down. We haven't diluted it just diluted down to bottle strength. So we haven't added extra grape neutral spirit in. Okay, so it's smooth, it's more similar to your French cognacs than your blended brands you get on the shelves as well. Okay, so you're going to start left to right. If you want to start and do a meat tasting, then you just like wet the tip of your tongue first, and then the second sip you take a bigger sip so you can actually cover your tongue. Okay, and then keep your mouth closed. Like in wine, otherwise it's just going to burn you because the alcohol evaporates. Okay. And then you can mix it with the Coke as well. Okay, and then for you, then it's the gin mojitos. So it's the same as we do our normal gin mojito, except we leave out the alcohol. So it's just your soda water, nice lime, nice mint flavor. So it's very refreshing. So I mean, even she can take a sip because it doesn't contain anything that's harmful to her. Cool. Good. Enjoy it. సో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడామండి. సో ఓనర్స్తో మాట్లాడాం. సో వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే లిమిటెడ్గా తాగితే వెరీ గుడ్ అండి. సో ఏదైనా ఓవర్గా తాగితే ఏది మంచిది కాదు కదా. సో ఆల్కహాల్ బాబులు ఏదైనా లిమిట్గా తాగండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఎప్పుడైనా విజిట్ చేస్తే మాత్రం ఈ ప్లేస్ని కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి. చాలా న్యాచురల్ అండి, న్యాచురల్ ఐటమ్స్తో చేస్తారు వీళ్ళు. ఏవి చెత్త చెదరాలు ఏం వాడతలేరు, జస్ట్ న్యాచురల్ ఐటమ్స్. అవి కూడా ఫ్రూట్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చే మాత్రమే వాళ్ళు వాడిరు. సో ఇందాక మీకు చూపించినట్టు అన్ని ఐటమ్స్ కూడా చూశారు కదండి. సో ఫ్రెండ్స్, సౌత్ ఆఫ్రికా విజిట్ చేస్తే మాత్రం ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. దీని గురించి మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాం. ఓకే, సో లాస్ట్ మా రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు ఉండేదే, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆ గంట సింబల్ మాత్రం కొట్టడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. చీర్స్ కొట్టడమే కాదు,
మా గంట సింబల్ కూడా కొట్టండి, ఎందుకంటే మేము చేయబోయే వీడియోలు కూడా మీకు తెలవాలి కదా.